Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de Connexio, du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une autre émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme .NET. Avec moi, Guy Barrette. Salut Guy. Salut Mario. Écoute Guy, cette semaine c'est une émission spéciale parce qu'on est en direct de la conférence DevTeach. Actuellement, on est le samedi matin, donc la conférence a eu lieu toute la semaine. On a été fort occupés pendant toute la semaine. Mais on profite du fait qu'on a pu prendre un peu de repos pour faire finalement l'introduction à notre émission, parce que la formule qu'on a décidé de prendre pour cette émission est spéciale. Peut-être, commençons par expliquer qu'est-ce qu'est DevTeach. Oui, DevTeach, c'est une conférence qui a lieu à Montréal à chaque année. C'est la 4e fois qu'on tient DevTeach à Montréal. C'est une conférence qui est pas grande. Il y a pas un nombre très grand de conférenciers. On parle d'à peu près 300 personnes. Comparativement, si on compare par exemple à TechEd, des grosses conférences de Microsoft où on parle de 10 000, 11 000, 12 000 personnes. C'est exactement ce qui fait son charme, c'est que en ayant moins de monde, premièrement, les conférenciers qui sont ici à Montréal, il y a à peu près une 50aine de conférenciers, ils sont de partout à travers le Canada, les États-Unis. Puis c'est des conférenciers de renom. On a des très grands noms là, qui viennent à Montréal, et ils sont attirés par le fait que c'est une petite conférence. Qu'il y a beaucoup d'interactions entre les personnes, et ce qui est un gros avantage pour les conférenciers, c'est qu'il peut y avoir énormément d'interactions avec les gens qui donnent les conférences, les speakers. Donc, je donne un exemple, Sam Gentile, qui est une personne qui est très reconnue dans le monde agile. Ben, si le domaine agile, tout ça vous intéressait, ben Sam était assis dans le hall de l'hôtel de la conférence, puis on pouvait jaser, s'asseoir avec Sam, puis jaser de toutes sortes de choses du point de vue agile. Là, je donne un exemple, mais ça pouvait être en SQL Server, en Visual Studio, en tout ce qui touche le développement avec .NET. Donc, c'est comme les conférences d'il y a à peu près une dizaine d'années, 10-15 ans, là, où c'était plus un happening. Ben, je veux pas que les auditeurs le prennent d'un sens négatif. Là, un happening, là, c'est pas seulement un party, mais c'est convivial. C'est vraiment convivial. Puis, il y a des échanges. Hein. Le soir, nous, on amène... Puis, il faut vous dire aussi, les conférenciers, on les amène dans les bons restaurants de Montréal. Donc, les gens aiment Montréal parce que la bouffe est bonne, la ville est belle, donc beaucoup de plaisir. Ce qu'on a décidé de faire pour cette émission-là, c'est justement de faire des petites entrevues très, très courtes avec chacun des conférenciers. Puis, la question qu'on leur demandait, c'est dites-nous quelque chose que vous appréciez beaucoup de la plateforme. Et dites-nous quelque chose que vous pensez que Microsoft devrait vraiment améliorer. Donc, le bon et le moins bon. Donc, ce qu'on va vous présenter à la suite de cette introduction-là, c'est peut-être une vingtaine ou une trentaine de séquences, des petites séquences où est-ce qu'on a chacun des conférenciers qui va dire leur nom, présenter brièvement quelles sont les conférences qu'ils donnaient, et ensuite dire voici quelque chose que j'aime et voici quelque chose que je pense que Microsoft devrait améliorer. Et on doit dire que on a des conférenciers là qu'on a interviewés en français, donc des francophones et des anglophones. On traduit pas là finalement là, les bouts là qui ont été enregistrés en anglais là. Ce qu'on va faire pour le bénéfice des auditeurs qui comprendraient vraiment pas la langue de Shakespeare, on va mettre tous les conférenciers francophones au début. Donc, dès que vous commencerez à voir que c'est des conférenciers en anglais, si vous savez, c'est pas dans votre portée de comprendre ce qu'ils disent, mais vous aurez pas besoin de vous rendre jusqu'à la fin en espérant peut-être avoir un autre conférencier francophone. Ben, sur ce, on passe au pont musical et ensuite aux entrevues à proprement parler. Bonjour, mon nom est Éric Moreau, je suis VB MVP. Je suis dans la région de Montréal ici. On m'a demandé de dire ce que j'aimais et ce que j'aimais pas à propos de Visual Studio 2005. Eh bien, ce que j'aime le plus, c'est, j'ai donné une présentation sur ça d'ailleurs, c'est le debugging. Le debugging, il y a des nouveaux avantages comme par exemple le Edit and Continue qui est de retour et les Debugger Visualizer que vous devez absolument
regarder et explorer parce que ça peut vous aider dans plusieurs cas. Et ce que je n'aime pas d'un autre côté, c'est des contrôles comme le Mask Edit qu'ils nous ont ramené. Les contrôles qui sont très, très pauvres. Pourquoi qu'ils nous ramènent des contrôles comme ça? Ça n'a pas d'allure. Essayez de faire saisir un utilisateur un currency, par exemple, à l'intérieur. Vous allez voir qu'il va rager après vous. Donc, il y a des contrôles comme ça qui sont pas assez riches. Ils ne devraient même pas nous les ramener. Bonjour, mon nom est Dominique Sévigny, je travaille pour la compagnie netupside.com. Au DevTech, je suis le présentateur de tout ce qui est ASP.NET, Ajax et Atlas. Donc, j'ai donné 2 sessions qui ont très bien fonctionné. Donc, je vous dirais que ma force dans ces technologies-là, c'est ASP.NET avec tout ce qui est interface dynamique. Ce qui est bien, c'est qu'enfin, on va avoir des sites web prochainement. Donc, Microsoft va offrir un nouveau framework de développement qui va nous permettre de développer des applications qui sont dynamiques, des applications qui vont être enfin pas 100% de postback. Et ce qui est un petit peu négatif dans tout ça, c'est que malheureusement, on a beau faire ce qu'on veut dans n'importe quelle technologie Ajax, ton browser peut bloquer ce type de technologie-là. Donc, il y a des switches pour ne pas enabler ces choses-là. Donc, il y a Ajax, le principe, c'est qu'il y a un objet XML HTTP request qui est instancié sur le poste du client JavaScript. Et malheureusement, quand on instancie quelque chose sur le poste du client, certains administrateurs réseau ne peuvent refuser ces choses-là. Donc, c'est ce petit côté-là. Puis, l'autre côté, c'est que un petit peu négatif à la technologie, c'est que dans Visual Studio, on n'a pas encore de debugging, on n'a pas encore d'IntelliSense dans JavaScript, et c'est la grosse lacune de tous les programmeurs en développement web, c'est le JavaScript. Donc, présentement, ils n'ont pas encore donné les outils pour nous aider à faire ces choses-là. Bonjour, mon nom est Éric Côté. Je donne une formation ici à DevTeach sur le multithreading. Ce qu'il y a de mieux présentement dans la plateforme 2.0 de Microsoft, c'est le SSCLI, qui signifie le Shared Source Common Language Infrastructure. C'est tout simplement un programme que Microsoft distribue en format code source, et c'est essentiellement toutes les librairies de base du .NET Framework qu'on est capable de compiler nous-mêmes. Alors, si vous vous demandez comment fonctionne System.io ou System.trading, vous avez tout le code source de ça, et ça se compile soit sur une plateforme Intel ou même encore sur des plateformes comme le Macintosh ou le FreeBSD. C'est assez fascinant. Et les gens qui sont dans les niveaux universitaires se servent de ça pour créer des nouveaux langages sur le CLR. Moi, je m'en sers surtout juste pour explorer comment Microsoft ont fait leur poutine de leur librairie. Ce qu'il y a de pire avec la plateforme .NET Framework, c'est ceci. On a beaucoup encouragé les gens à être productifs avec ce qu'on appelle un modèle 2 tiers. Mais quand on arrive à travailler avec le modèle 3 tiers, là, les outils arrêtent de nous aider vraiment. Et les gens voudraient avoir des solutions aussi simples pour créer des solutions 3 tiers qu'ils l'ont avec l'outil 2 tiers, de dire, regarde, je me connecte sur une base de données et avec un data source, puis je me connecte sur une source de données. J'aimerais ça avoir la même facilité de dire, regarde, j'ai besoin de me créer un Object Relational Mapper, ben je drag and drop un Object Relational Mapper, puis boum, c'est fait. Mais c'est pas comme ça présentement. Il y a beaucoup de poutine manuelle à faire, et c'est bien embêtant, je trouve. Mon nom est Scott Bellware, je suis un MVP pour C#. Ça se dit C#? Je suis au DevTeach, je fais des présentations sur des questions, des sujets agiles, test-driven development, dependency injection, le framework Spring, des workshops sur TDD. Ce que j'aime vraiment de .NET 2.0, de cette génération de technologie, c'est les generics. Ça, pour moi, c'est le top de tout ce qu'ils ont fait durant les dernières 3 ans. Juste à cause de tout ce que ça a activé, tout ce que les generics peuvent faire. Plus que juste les collections qui ont des strong types. Je veux dire, les anonymous methods, c'est tout ça, d'enlever tout le casting qu'il faut faire quand on utilise les generics. Moi, j'aime ça à la planche. Ce que j'aime pas, c'est, je pense que Microsoft sont trop loin de leurs clients, de leurs usagers. Je pense qu'ils comprennent de moins en moins qu'est-ce qu'on veut, comment qu'on travaille. Je pense qu'ils travaillent plus d'un côté théorétique de qu'est-ce qu'ils pensent qu'on veut, et je pense qu'ils manquent le but souvent. Et ils ont manqué le but souvent. Donc, mon nom, c'est Nicole Kilinoyo. J'ai fait 2 sessions à DevTeach, un sur la validation des données, puis une autre sur le développement avec moins de privilèges. Je suis
MVP en sécurité en développement. Donc, pour ce que j'aime et j'aime moins, vraiment que je vais demeurer plutôt dans le côté sécurité. Je pense, côté CAS, il y a quelque chose, ou de Code Access Security, il y a quelque chose de nouveau en 2.0 qui est très intéressant. C'est la transparence, ou transparency en anglais, qui aide beaucoup, soit nous qui mettent des signatures strong names sur nos assemblages. On a toujours eu un petit problème lorsqu'on veut que les assemblages qui n'ont pas des permissions complètes de CAS puissent appeler dans nos assemblages signés. Là, il fallait mettre un ancien attribut, Allow Partially Trusted Callers, mais qui ouvrait la question de si notre assemblage était en train peut-être d'élever les permissions des appelants. Pas forcément par exprès, mais même peut-être par accident, surtout en satisfaisant des link demand pour d'autres permissions. Donc, ce que la transparence permet de nous faire, c'est juste en ajoutant un attribut à notre assemblage signé, de dire, oui, je permets des appelants qui n'ont pas des pleines permissions, mais je ne compte aucune demande de permission à leur pour eux autres, en fin de compte. Donc, ce que ça fait, c'est que je suis transparent aux demandes de sécurité. Donc, qui est très intéressant. Ça évite tout, dans un petit attribut, on évite plus que les 90% des audits de sécurité qu'on aurait dû faire dans cette situation-là. Donc, c'est vraiment, ça aide beaucoup à sauver le temps, puis c'est tellement simple. Puis c'est aussi pour les gens qui veulent cibler ces scénarios-là sans avoir à faire beaucoup de travail ou même de penser aux sécurités. Tout ça, ça donne quelque chose de très facile à faire sans avoir des grands soucis parce qu'ils font moins de travail. Donc, c'est intéressant. Côté ce que j'aime moins, c'est... je vais peut-être aller dans les contrôles à ASP.NET pour changer, demeurer toujours un petit peu côté sécurité. C'est que ils ont enfin réalisé que là, il faut peut-être faire de l'encodage HTML lorsque on écrit des textes dans des contrôles. Donc, ils ont commencé à ajouter un petit peu plus de fonctionnalités. Mais malheureusement, il y a comme 3 ou 4 styles différents de le faire entre les contrôles différents. Donc, c'est pas vraiment consistant. Puis, c'est pas complet. Donc, on a toujours des problèmes. Entre autres choses, par exemple, un text box. Ils font un encodage partiel, ce qu'ils appellent un encodage d'attributs pour le valeur, mais c'est pas un encodage HTML complet. Ce qui fait que, entre autres choses, si on veut faire un encodage HTML complet pour, par exemple, s'assurer que les caractères avec des accents se lisent bien, peu importe le code page du client, qui est peut-être intéressant pour certains de nos écouteurs à ce point-là. On peut pas le faire parce qu'on tombe dans un double encodage. Donc, c'est vraiment, c'est à moitié fait. Donc, c'est utile, mais pas tout à fait. Donc, j'aurais aimé ça qu'ils pensent un petit peu plus à la sécurité avec cette situation-là et aussi avec l'utilisabilité, puis avoir une solution un petit peu plus complète, plus facile à utiliser. Salut, mon nom c'est Étienne Tremblay. J'ai fait 2 présentations cette semaine, une sur la virtualisation, développée en virtualisation, puis l'autre sur l'adoption de Team System. Moi, ce que je trouve qui est vraiment génial dans le nouveau Visual Studio, évidemment, il y a Team System dont je suis un MVP, puis je peux te parler pendant bien longtemps. Mais si on prend une affaire bien précise, c'est le Object Data Binding. Ça, je trouve ça super génial parce que on peut vraiment faire nos couches d'affaires maintenant en consommant des web services. Ce qu'on pouvait faire avant, mais c'était difficile. Okay? Avec l'Object Data Binding, ça nous permet de faire ça, puis je trouve ça super bon. La fois que je suis un peu déçu, c'est qu'ils n'ont pas rajouté du refactoring dans VB. Il y a un produit qu'on peut utiliser, on peut downloader puis installer ça dans le studio pour faire du refactoring dans VB, mais ça vient pas out of the box. Bonjour, mon nom est Mario Cardinal. À la conférence DevTeach, j'ai fait 2 présentations. Une première qui présentait une vue d'ensemble des patterns les plus importants lorsqu'on crée des applications d'entreprise. Puis une seconde présentation où là, j'ai plus parlé du principe d'inversion de contrôle
pour assurer de pouvoir faire des applications puis surtout des architectures agiles. Moi, une des choses que j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup de Microsoft puis de la plateforme .NET, c'est justement tout l'ensemble des librairies de classe qui viennent avec le framework. Écoutez, c'est des millions de lignes de code. Puis le fait qu'avec les namespaces, c'est organisé avec une hiérarchie logique, donc on peut se retrouver. Je considère que c'est vraiment une des premières belles preuves qu'on peut faire de la réutilisabilité avec l'orienté objet. Puis, par contre, une des faiblesses ou une des choses que j'apprécie moins de Microsoft, c'est qu'à l'occasion, dans ce même framework-là, on n'a pas toujours de la cohérence. Donc, ça l'aide pas à se retrouver. Un exemple très récent avec le Net 2.0, tout ce qui touche le membership, bon, au lieu d'être mis directement sous système, sous le namespace system, ils l'ont mis sous system.web. Puis forcément, ben là, ça laisse croire aux gens que le membership, c'est quelque chose qu'on peut juste utiliser dans les applications web. Puis c'est pas le cas. Donc, c'est une faiblesse à mon avis. Un autre exemple qui vraiment souvent a fallu que j'explique aux développeurs de pas faire cette erreur-là. Toute la sérialisation, c'est sous system.runtime.serialization. Mais les fameux attributs, eux autres, sont directement sous système. Donc, si tu veux dire qu'un objet est sérialisable, ben, tu vas prendre un namespace system. Puis ça crée un problème parce que les gens ont souvent pensé qu'en utilisant juste l'attribut serializable, qu'on pouvait appliquer ça aussi à tout ce qui était la sérialisation des web services, qui est sur un autre namespace. Puis, encore là, une incohérence qui fait que des fois, c'est difficile de se retrouver. Mais cela étant dit, c'est quand même déjà un bel exploit ce que Microsoft ont fait. Alors bonjour tout le monde, mon nom est Guy Barrette. J'ai présenté à DevTeach une session sur l'intégration du .NET, donc du CLR, dans SQL Server 2005. Donc comment faire des fonctions, par exemple, des User Defined Functions dans SQL Server 2005. Alors le meilleur du framework, en fait, deux petites choses. Je dirais que l'affaire la plus intéressante présentement avec la version 2 du framework, c'est les generics, parce que ça va ouvrir la porte à plein de choses super intéressantes. S'il n'y avait pas de generics dans la version 2, il n'y aurait pas, par exemple, Link dans la prochaine version de Orcast, de Visual Studio. Donc, les generics, c'est super important. Mais en fait, moi, ce que je dirais, tu me demandes c'est quoi le meilleur du framework. Je te dirais que c'est le framework lui-même, parce que ça a l'air un petit peu bête, là, j'ai pas un namespace ou une fonction ou quoi que ce soit qui est bien spécifique. C'est surtout le fait que on n'a pas à se soucier du framework en tant que développeur.net. On assume que le framework est là. Toutes les fonctionnalités du framework sont disponibles pour tous les développeurs.net. C'est comme une librairie qui est tout le temps là. Donc ça, pour moi, c'est le meilleur du framework. Le pire, ou ce que j'aimerais peut-être qu'il change, c'est, je trouve ça tellement ridicule, le fait qu'on soit pas capable d'ouvrir un fichier texte là de façon très simple. C'est tellement bête, là. Oui, je comprends la notion de stream puis tout ça, c'est important cette notion-là, mais il me semble que ça aurait pas été compliqué d'ajouter juste une petite fonction, une méthode là quelconque là qui que tu passes le chemin d'accès du fichier puis ça te retourne le texte qui est à l'intérieur. Fait que c'est mes meilleurs et mon pire. My name is Sam Gentili. I'm a software architect, INETA speaker. I'm doing sessions on advanced SOA with Indigo, part 1 and 2, and I'm doing CLR internals. One of the things that I think Microsoft has done extremely well is WinFX, in particular the Windows Communication Framework, WCF. I really feel that this has made distributed programming infinitely easier. We used to really struggle with COM+ and 6 different distributed stacks, different stacks for remoting, and
the convergence of all that into one stack is just beautiful, and the way they use the attributes. We are in production right now with Indigo Services with banks, and it's been a very easy technology to use, but extremely powerful. I just really in love with the technology. In terms of things I think I'd like to suggest that Microsoft think about doing a little better is I don't see really an emphasis or consideration being given to Agile programming, particularly in Visual Studio. I feel that some of the tools at times emphasize more of the Mort persona, but it's not really an Elvis or Einstein persona we're looking for. We're looking for the ability to basically keep the change curve constant, so make the cost of change cheaper. How do you do that? You have to do that by rapidly iterating in a test-driven development kind of manner, like we do with NUnit, and going back, write the code, write the test, write the code, refactor, so forth. I think Microsoft could do a lot in Visual Studio to help empower developers to be better software developers instead of dragging and dropping, that they could get more into a testability mindset of writing your test before you write the code and evolving a design through it, and we can make the profession better. Microsoft has a great opportunity here to elevate the skills of developers. So, bye. My name is Ted Nord. I'm here at DevTeach presenting on workflow and Windows Communication Foundation and Effective.net and Pragmatic XML services. One of the things that I think Microsoft is doing pretty well right now is a good amount of innovation in terms of looking at problems that developers are facing on a regular basis and trying to find solutions that are good, that will solve those problems in a meaningful way without necessarily trying to boil the ocean, as they say. The expression "boil the ocean" comes from the old U.S. Navy. Right? In the United States Navy, if a man is tossed overboard, rather than throwing him a life preserver, the captain immediately looks for ways to heat the ocean around him so that he's not cold. So thus we get the phrase "boil the ocean." That is, and the boil the oceans scenario is something that we see relatively often in the Java space, and it's good to see that in many cases Microsoft is not falling prey to that. One of the things I don't like that Microsoft is doing right now, and it's something that they've done for a long time, is the fact that Microsoft as a company tends to be too insular. They tend to be too self-facing. A bunch of design guys on a Microsoft product team will sit around a conference room and they'll say, hey, what about if we do this? And what about if we do that? And what about we do this other thing? Yeah, that'll be cool. That'll be great. And as a result, they don't get enough external feedback into the process early enough. By the time they actually go out and talk to people and people start pointing out some of the flaws with their arguments, their response is, thank you for your feedback, which is basically the Microsoft equivalent of, shut up because I've stopped listening to you now. And so in many respects, I think Microsoft needs more industry input into the early stages of their design process, not the late stages. And in many cases, I think there is a bias within Microsoft that tends to say, well, those are just developers. Those are morts out there, and they don't really understand what they're asking for. In some cases, they don't. I'll be the first to admit that. But in some cases, these are the people who are going to use this stuff, and these are the people who Microsoft needs to say, you know what? Everybody's been saying this over and over and over again. We really need to start thinking about that. So I wish that they would be a little bit more aware and plugged into the external community at the early stages of the process rather than the late stages of the process. But at the same time, they do a good job, better than any company I know, of looking at a problem, figuring out good solutions such that, the majority of the users out there are happy with them. Maybe not ecstatic, but at least happy.
Hi, this is Rod Paddock. I'm a Microsoft VB.NET MVP. I did introductory sessions on Visual Studio, ADO, and WinForms. The thing that I really liked about Visual Studio 2005 is visualizers, which was probably in the top 2 new things that they added among a lot of people that I've seen. The thing I didn't like about 2005 is that they restructured the whole web project architecture, which actually yesterday they released a new add-on that actually reverses what they changed. That's what I like and don't like. Thank you. Hi there, it's Richard Campbell. I'm the co-host of .NET Rocks, and I've been doing SQL Server presentations here at DevTeach. What do I really like about Microsoft? I really like the way they're moving towards integrated development. I think Visual Team System is huge and really going to change the way we build software. What do I like about Microsoft right now? I'm really frustrated with Vista. I know they need to ship something by the end of the year, but I know that the software's not going to be ready yet. And I'm already warning my customers, let's wait for a service pack. You know, that crush to deliver is really going to hurt it. If I had any advice, it would be, wait, finish it. Every time you do a product well, we're really, really happy with it. But when you get stuck on these timelines, you hurt the product and so you hurt us. And I'd much rather see Vista a little bit later and right. Because what I've seen so far is really good. So messing up the schedule is what's going to kill us. Hi, my name is Robert Holmes. I did 2 presentations this week regarding SharePoint. I really appreciate the way they are increasing the collaboration features of SharePoint, making it much easier to work not just within SharePoint but also among the Office products. I really look forward to how they're going to expand upon that with regard to the future Office products, possibly apparently BizTalk, the Workflow Foundation as well. I'm very excited about what I'm going to see in V3. On the downside, I'm still a little concerned that there's more product segmentation than there needs to be. I think they're still working out what the relationship is among certain product lines that seem similar, if not almost really the same. So, for example, Workflow versus BizTalk. Why isn't that more of like SharePoint and Portal Services, that sort of thing? So, it'd be nice to see them organize among themselves, rather, a little bit less infighting among product groups, a little more cooperation to get a cohesive strategy that we can then all follow. Hi, my name is Paul Swider. I presented this week on BizTalk Server 2006 and service-oriented architecture with SQL Server 2005. I really like the focus that Microsoft has right now on corporate productivity versus individual productivity with products like SharePoint and Windows Workflow Foundation and BizTalk Server. And I'm finding that to be useful in showing an immediate return on investment to clients. One thing that I'm extremely frustrated with is the strategy on web parts. I remember when web parts were first introduced in Outlook and then were changed again, and they weren't compatible with web parts in the first version of SharePoint, and then there were issues with web parts in this current version of SharePoint, and now there's a whole nother direction of web parts in Studio 2005, and I'm not quite sure if there's a clear upgrade path for web parts that we're developing now in Portal 2003 to Portal version 3. Hi, this is Kathleen Dollard. I'm an MVP in Visual Basic for Microsoft, and I've done various things, including writing the book, Code Generation in Microsoft.NET for A-Press. And the thing that I think people need to make sure they're taking a look at is generics in .NET. It's a really important area to get your head around, and it's hard, and so it does take a little bit of patience. The second thing is I am easily amused by small things, so those little snap lines in WinForms make me very, very happy. So that's some of the stuff that I like about what's going on right now. I think the biggest change that I personally want to see is I want to see anonymous methods in Visual Basic. We let C# have things first, and the reason is that we want them to figure out what to do with them. So if it's garbage, we don't have them in our language. They just stay over there in C#. And so as such, we figured out why we need anonymous methods, and the specific situations exist in things like the match predicate
for the list class. There's a few places where what we're effectively doing is capturing a local variable, which sounds really super geeky, but once you see it, you go, cool. And it's really easy, but you do have to see it first. So if you're a VB programmer, feel free to go into Visual Studio. Community is now a top-level menu item, meaning Microsoft wants to hear from you. Drop that down. You'll see feedback about 4 down, and go on to that site and let them know that anonymous methods in Visual Basic is a really good idea. Thank you. Hi, my name is Kevin Goff. I'm a C# MVP, and I'm doing 2 sessions here at DevTeach, one on practical uses of generics, and another is sort of a general presentation on what's new in Visual Studio 2005. My favorite features in 2005, there's so many to choose from, but if I had to pick my favorites, they'd probably be the enhancements in ADO.NET, as well as all the capabilities that Generics provides. I've been involved with Generics heavily for several months now, and with each passing week I see more and more potential, more and more possibilities to ultimately reduce the amount of code that you write. So I love Generics, and I love talking about them, and the more I work with them, the more I love them, and the more I see things I'm going to be able to do in the future. If I had to pick one thing that I really wasn't crazy about with Visual Studio 2005, I realized that when Microsoft built Visual Studio 2005, they were trying to appeal to some of the newer developers and to make things simple. In the process of doing so, some of the features that were in 2003, they sort of hid, or maybe menu options changed or things like that, and that caused a little bit of it was sort of disconcerting for myself. I know for a lot of developers who used 2003 and wondered, okay, where is this feature? Well, it exists in 2005. It's just under a different menu, or maybe they hid it and you have to go into options to turn things on. So one of the things that's always important when you build software is that when you make subsequent versions is don't take away or don't hide features that were there. So this is Rob Windsor from the Toronto Visual Basic User Group. My favorite thing about Visual Studio or .NET in general now is click once. I think this is a fantastic addition to be able to deploy smart client applications almost as easily as you can deploy web applications. Because I think a lot of companies develop internal applications with ASP.NET strictly for deployment, and they lose the ability to create really, really rich applications, to have them be very responsive. And I think once people really sort of understand that Click Once is out there and that they have the capabilities to deploy their applications very simply, that they'll be able to get that robustness and get that savings in people, because they just won't need to have as many people using those applications. In terms of what I don't like, that was really hard to figure out, but I think one thing that kind of bugs me is the inconsistency in the productivity features of the text editor. For example, in C# you can right-click on a class name and say resolve the namespace, and it puts it in there for you. In VB, you have full background compilation, so you know your compile time errors or you know your syntax errors right off the bat. So I think especially when you do development in both languages, it's very hard to sort of switch back and forth because features that you love just aren't there in the other one. So that would be my answers. Hi, this is Chuck Boyce, and this is kind of cool because we're doing a simultaneous interview. I'm being interviewed, and I'm simultaneously interviewing. What is your name? Mario Cartinel. Mario Cartinel. So my name's Chuck. I'm a SQL Server MVP. I'm speaking here at DevTeach. What I like about the Microsoft platform is that they are very, as a company, Microsoft's very attuned to the community, and they are very aggressive as a company to getting functionality to their customers that is easy to use and is frankly inexpensive. I think as working, I used to work with Sybase on a Unix platform, and now working with SQL Server, there's just so many things that I can do as a SQL Server professional that are so easy to do that it's just phenomenal. I just got an instant message the other day, someone asking me about something I posted to a Sybase forum 7 years ago. I was thinking, my God, I don't remember that. But I looked at it. I was thinking, boy, what was being done here would be so much easier using SQL Server's tools, using SQL Server integration services and stuff like that.
Yeah. And what do you think Microsoft should really improve, either on SQL Server or on other products? Well, I like what they're doing with Monad. I think that's really cool. I used to work with Unix and do a lot of systems programming with Unix Shell and, stuff like that. And I always thought, well, how come we don't have those kind of tools? And it looks like we are going to get those kind of tools. So I'm really enthused with Monad. I'd also, although I think Microsoft's very good at this, I'd like to see Microsoft get even more aggressive connecting the product to the community. I love the fact that, in some of the tools, there's actually menu items right for community access. I'd love to see them leverage that even more. I think it's to their benefit, and it's to our benefit as people that make our living using SQL Server and Microsoft DevTools. Okay, my name is Beth Massey, and I spoke about data sources and data binding this conference, and I also went through and did an architectural design of how to implement a server architecture that serves multiple user interfaces, and we went through Pocket PC and mobile development. I have to say that one of the things I really like about the .NET framework and the tools in general is the advances that they made in the Compact framework is quite amazing how they've brought a lot of that within reach to just Visual Basic and C# developers. Some of the things I don't like about the framework, still working with the emulators is still a little bit difficult. See, they don't like to behave themselves a lot of times. And on the other hand, a lot of discoverability about finding tools, all these tools, because there's just so much information to go through. So that's why it's nice to come to these conferences to get some of that exposure. But I've had a great time. Thank you. My name is Dan Jordan. I'm a senior software developer with EPS Software in Houston. I presented sessions on mobile development, tablet PC, and custom setup applications. My favorite thing for Visual Studio .NET 2005 is the improvements in the mobile application development environment, and the thing I really dislike is the changes that they made to the web development architecture. It really is bad. Hi, this is Julie Lerman, and I was here at DevTeach giving 3 talks. One was a web services talk. I did a data access talk, and then a fun talk called 5 Supposedly Scary Things About .NET. So Mario's asked me one thing I like about Microsoft and one thing that maybe might be better about Microsoft. As a developer, I really appreciate the transparency that Microsoft has been developing over the last bunch of years. It's made it a lot easier for me to access information and share that information with people. So that's been wonderful. Something that's bothered me a lot about Microsoft that is evolving, I think, but it was always hard to deal with as a developer, was Microsoft's perception out there in the world of being the evil empire. And it's really hard for me sometimes I work with a lot of different people who are into different technologies, and it's very aggravating to have them kind of roll their eyes, when you say you're from, you do Microsoft Technologies. Oh, you're not here to brainwash me, are you? So that would make it a lot more palatable to go out into the world, not having to feel like I need to defend Microsoft. I think they're not the evil empire, but it would be great to get rid of that perception. Okay, my name is Kevin McNish. I did a presentation on Windows Forms 2.0, another presentation on extending Visual Studio 2005, and another on Agile design patterns. Something I like about what Microsoft has done, I really like the class designer. I think they've done a great job with it, the way it works with the Object Test Bench, design time expression evaluation, which I mentioned last year. One thing I really wish they would do is do sequence diagrams. Class diagrams are only the static structure of your application and are just part of the story. We desperately need sequence diagrams. It would be great to have it from Microsoft in a single product rather than getting a third party involved. Sequence diagrams show the dynamic interaction between objects in your application. We need it bad. Hello, my name is Bernard Wong, and at this conference I did 2 sessions. My first one was about site navigation in ASP.NET 2.0, and my second session was about using the new tool coming from Microsoft known as the Microsoft Expression Interactive Designer. For me,
having been a veteran of Microsoft for the past 15 years, what I'm looking forward to the most is probably the new revolutionary capabilities that will be provided by the Windows Presentation Foundation. As such, I'm going to be teaming up with Marcus Egger of Code Magazine, and together we're going to be creating a community for Windows Presentation Foundation. And this is going to be available from www.wpfexperts.com. You can look forward to that. And as far as what I think could be done better, probably one of the most deficient technologies that I've seen thus far has been what's been provided in Windows SharePoint services. And I think that there's a lot of great ideas and there was a lot of potential that was available, and the execution just didn't come off. And what I think you see is that a lot of people in the industry, in businesses, were just pulling out their hair, trying to work within a fundamentally weak architecture, weak implementation of that set of technologies. And I guess I'm really looking forward to what's coming in Windows SharePoint Services version 3, and hopefully that'll provide a much better platform for SharePoint developers and for SharePoint users as well. Hey, hi, my name's Rick Stahl. I am an ASP.NET developer primarily, and that's what I did here at DevTeach. I've given a whole bunch of sessions on ASP.NET. Live in Hawaii, and I do .NET development for the most part. So what do I like? I like, in .NET 2.0, the most exciting thing to me probably is, as sad as that sounds, is generics. It is really bringing the biggest benefits across the board. It doesn't matter what kind of development you do. I think generics is the one thing that affects almost everything that I do inside of .NET for development purposes anyway. So as far as .NET 2.0 goes, that would be my highlight. Okay, what should they improve? Well, okay, let's start with the most obvious thing. Microsoft still hasn't gotten data binding right. Data binding continues to be a real thorn in my side. First of all, why did they not go out and make the data binding schemes in ASP.NET and WinForms at least somewhat similar? They're very, very different. And even if they weren't the same, they could have at least have been done somewhat closely. And ASP.NET especially, I think the data binding that they did is just way too closely tied to the wizards and the data source objects that they have, not really geared very well for business objects and doing proper design on applications. So I still use the stuff that I developed for 1.1, and I'm going to continue to use it because the data binding is just not ready for prime time. Hello, I'm Robert Hurlbut. I was speaking here at DevTeach for the last couple of days on system transactions as well as service broker, all on the data track. Things I like, I definitely like system transactions. I've been writing various transactional applications for a number of years in .NET and before that in COM+ and so forth. And certainly I think system transactions is a much, much simpler model to be able to build code that deals with transactions from the object area location, as well as just simply one model that I write to, and then underneath it determines, is it a local transaction, is it a distributed transaction, without me having to manage all that, without me having to change the code base. I think that's a really nice feature. I think more people should know about it and start using it, especially if you're using SQL 2005, because it just works well as a local transaction and then scales as needed. A thing I would change or want to see more of is the other area that I'm very interested in, is service broker. I had a very good talk here on that. People who enjoyed it or interested in it. But one question I had, which I think speaks to, unfortunately, where it is right now, is that there's really not enough tools out there for it, and not enough people know about it. So it's difficult to build service broker applications at the moment. I think that there could be some other things in terms of tools and information that could be made available that would help developers and understand this very powerful queued database application framework. And so I think that's something that certainly Microsoft could do a great job about that they haven't been doing, but they're starting to, and it looks good. I'm Peter DeBetta. I'm a SQL Server MVP here at DevTeach 2006, talking on SQL Server. And I like
long walks on the beach. No, I'm just kidding. I like the new extensibility that's been added to SQL Server. An XML data type, the new implementations for large object data, and the CLR implementation that allows us to do things like extend the type system or extend functionality for functions inside a SQL Server or procedures in SQL Server. But and all of this, I shouldn't say but all of this comes with some really amazing abilities. I've worked with already with clients to extend the type system to do things that just wouldn't be doable inside of SQL Server 2000. And we're doing things that just it would be unfathomable to think about. But the problem I see with all of this, and the thing that I haven't been liking about this, is the message that's been kind of in the community that is, I can store everything in XML, I can use the CLR for everything I want to write, and these messages are wrong, that all of these things need to be taken into careful consideration. Most code is not going to go into the CLR. 99% of it's not going to go into the CLR. All your business code's not going to move into the database layer. There are a lot of other considerations besides the fact that you can do it, and I think that message really needs to be sent out and let people know that these are great tools when used properly. My name is Paul Nielsen. I talk on the SQL Server track. Presented some architectural sessions on data modeling, pros and cons this morning, a little bit on the object relational database I've been working on. Yesterday spoke about what's new in T-SQL. I filled in for Adam Mechanic. He was supposed to speak, but he got hurt his foot, so I got to fill in for him. But Adam, get better. What I like about Microsoft, I love SQL Server. It's fun to play with. I was glad to see 5 years between SQL 2000 and 2005. The community really grew up. We had a great cottage industry. The PASS has really grown. The Professional Association for SQL Server. Lots of good add-ons. I think the troublesome thing is that Microsoft products are becoming more and more complicated. It used to be that you could, at least at a general level, understand most of Visual Basic before and most of SQL Server, and now it's to the point where you really can't keep up with it. And it's not just growth for growth's sake. I really do think that the solutions and the architecture is becoming too complicated. A concern I have about Link is that Link may be a good idea for people doing object development, but it bypasses the whole idea of a data abstraction layer and does not encapsulate the database. So I have some cautions there architecturally. One of the best things about this conference is that it's in Montreal. And my wife and I flew in 3 days early. We've been exploring the city. We rode a tandem bike all around the riverfront and down by the F1 track and went to Mount Royal yesterday and exploring the old city. And Montreal is fabulous. I can't wait to come back here because it's one of the greatest cities I've been to. Mais ceci termine cette émission spéciale. On espère que vous avez apprécié les commentaires des conférenciers. Ouais, beaucoup de sujets et d'opinions intéressantes. Puis on vous revoit bien dans 2 semaines pour une émission normale avec un invité. Ça va être Carl de Billy. On va parler de gestion de code source. Sur ce, bien à la prochaine. Au revoir. Visual Studio Talk Show.